The gap he's left in our lives is unreal, and it's I don't actually know how we won't ever get over it, and it's a scary path that we're going to have to take forever. But we just miss him so much, and he's just he was the most amazing son. He had no faults whatsoever. Οι γονείς του 22χρονου που έχασε τη ζωή του σε ελικοδρόμιο στα Σπάτα μιλούν για πρώτη φορά στην κάμερα του βρετανικού δικτύου ITV. Horrible to think, and you as parents image it, even though you weren't there. To have that as a lasting memory, you don't ever want to think that of your child, you know. Όλα συνέβησαν με μια παρέα Βρετανών οι οποίοι επέστρεφαν με 2 ιδιωτικά ελικόπτερα από τη Μύκονο που είχαν κάνει τις διακοπές τους. Μετά την αποβίβαση τους σκόπευαν να μετακινηθούν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προκειμένου να επιβιβαστούν στο ιδιωτικό αεροσκάφος της οικογένειας και να επιστρέψουν στη Βρετανία. Μετά την προσγείωση του πρώτου ελικοπτέρου, οι 4 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το χώρο του ελικοδρομίου για να επιβιβαστούν στα αυτοκίνητα που θα τους μετέφεραν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο άτυχος 21χρονος από τη Βρετανία είχε μόλις βγει από το ελικόπτερο. Errors, massive errors, which has taken Jack, this wonderful boy. This is a preventable accident because if they disembarked that helicopter and they turned the helicopter off and the rotors had stopped, Jack would still be alive today. Ο άτυχος άνδρας χτύπησε στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου, το οποίο βρισκόταν εν λειτουργία και περιστρεφόταν ακόμη, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Οι γονείς του 22χρονου Τζακ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου, περιμένουν το επίσημο πόρισμα που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ώστε να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.